Good afternoon. Thank you so much for joining us on this beautiful Monday, the 23rd of June, 2025. Time now for the 1 p.m. news. My name is Chris Mololo. Our sign language interpreter is Tobias Omondi, and these are the stories that we have for you from our newsrooms this hour. Former Deputy President Rigathi Gachagua has now claimed that the government, and especially political leaders, deployed goons to disrupt the last protests seeking for the justice to the family of the slain teacher and blogger Albert Ojwang. Speaking in Meru yesterday after a church service, he urged the government to stop deploying goons that do away with people's properties, tainting the names of peaceful Gen Z protesters. He also called for the security measures for the Kenyans planning to mark the June 25th maandamano, saying the Gen Zs are prepared to have it peaceful and no one should interfere with liberation of the country. Karibu watu 1000 ameweka pale lare, na watu hao wamesema leo watu watakufa. Sisi tumesema sisi ni watu ya Mungu, hapa ni nyumbani. Hata kama nitakufa, nikikufia hapa Meru kwa mama yangu, hata ni sawa. Kwa sababu hata mimi niko na shamba naweza ziko hapa. Yeye amepoteza kura milioni 4 akifuata kura milioni 1. I may not be very experienced myself, but I know leaving 4-5 million votes for 1 million is not political wisdom. It cannot be political wisdom. Ulituma ati askari kupigana na goons. Wewe mwenyewe nchi yako umeweka goons ndio wanaumiza watu. Ndio tumeanza kuona hii Haiti haikuwa genuine. Ilikuwa ni benchmarking on how to create criminal gangs. Polisi, hakikisheni kwamba mumepeana security ya kutosha, watu wafanye peaceful demonstration. Hatutaki mtumie goons, because sasa hiyo ndio imekuwa tabia yenu. Mnatumia goons na serikali inawasindikiza. Ningependa mupatie vijana wa Kenya heshima, waweze omboleza wenzao, waweze kumbuka wale wenzao. The Speaker of the National Assembly, Moses Wetangula, has called on all political leaders to engage in issue-based discourse rather than insulting each other. On the other end, President's aide, Farouk Kibet, continued to attack on former Deputy President Rigathi Gachagua, saying the DCP party leader has become so dangerous and divisive. The leaders were speaking to the church at Holy Trinity Cathedral in Kandui constituency, that's Bungoma County. They even urged for prayer and fasting due to rising political temperatures across the nation. Nchi yetu imekuwa na changamoto, na Father amesema tuombee amani, kwa sababu amani haina alternative in life. Tuombee amani, nchi yetu iwe na amani, tuheshimiane. Hata wale viongozi wenye wanaingia upinzani tunawaambia wapunguze lugha chafu na lugha ya matusi. Taifa inajengwa na amani, inajengwa na viongozi. Wale walifukuzwa juzi kwa serikali. Sasa mimi nashangaa ni nini? You misuse your time. Ulipewa nafasi kwa misuse. Na wewe wakati tulikuwa tunaamini wewe naibu wa rais, wewe ulikuwa unapanga mambo ambayo sio sawa. Sisi tunashukuru sana uhusiano ya polisi. Polisi wanafanya kazi mzuri. Lakini hatutaki polisi ambao wanafanya kuua wananchi kiolela. Tunataka polisi wachunge wananchi. Na wananchi waheshimu sheria. Grief swept through the church at All Saints Cathedral here in Nairobi during the yesterday's mass that was meant to commemorate and pray for the victims of the last year's nationwide protests that led to the deaths of many young people. The mothers to the slain youths who are still aching with the loss of their children cried out for justice as the church had to apologize for being silent when they had a chance to condemn the matter
by speaking out. The congregation in the church came from different parts of the country, all calling for healing, accountability, and justice for all families of slain youths. Kihunga Nyagodhi, Kevin Madanga, Rex Kanyike Masai, Bernard Kiplagat, Brian Ezra Odhiambo, Credu Oyaro, Denzel Omondi, Alex Muteti, Dennis Libanga. Alikuwa artist, alikuwa anapenda kuchora. Siku yenye Kennedy Onyango aliwao, alikuwa amechora msikiti. Akiniambia mama, narudi kumaliza hii msikiti, imebaki mlango. Hii msikiti ndio italipa hii nyumba hii mwezi, usijali. Nitapea wale wanashiriki kwa hiyo dini na hii nyumba italipwa. Eric alikuwa mtoto mwenye bidii. Siku hiyo ya 2550 ile rabasi ya blue alivaa ni mimi nilimpatia. Nilikuwa na yeye asubuhi huku nikikuja Nairobi. Lakini sikujua kama hii yote itatokea. Alikuwa anawaambia, mnajua nini? Nyinyi mtaenda hospitali ile yenye wadosi wanaenda. Nitakuwa nawapeleka na hii tu kichoro yangu mnaona. Mtaishi maisha mzuri hata nyinyi. Na hii ugonjwa itadumu, mtapona. Juu mimi hapa Kennedy nitakuwa pilot. tuliowaentrust na yetu huduma imegeuka kuwa dhulma. Sikatai, mchunga mbuzi huchinja, angalau utafuta iliyonono. Our anthem tusimame wima, so usigonje nipite chochoro. Hizi injustice zinanisinya, ni hadi lini tutafinyika roho? Same song, different singer, hoping for better days. Young people of this country, we say, let your voice, let the collective voice of your church serve as a moral compass that holds the leaders accountable and shapes the national conscience. Speaking prophetically does come with challenges and intimidation. We've seen that through examples like Rose Jerry. We've seen that a life committed to justice is costly, but let's not let fear silence us. Speak the truth boldly. Let me say this also to those who are in the uniformed services, because we are not on opposing sides. Your own children are not exempt from the crisis in this country. The killings of 2023 and 2024, 120 people plus. There's only one inquest, that of Rex Masai. And we know that the state, those in rulership are trying to cover up with that one inquest. We want to suggest here that inquest be done for all the Kenyans who have been failed by the police bullets. President Ruto, the ultimate security and welfare of the people of Kenya rests in your hands. Please don't send us to the state where Haiti is. When you allow goons to come and disperse peaceful demonstrators on the streets, you are sending us to Haiti. Demonstrations have erupted in Keringani Group in Transmara South, a fresh startup between locals and influential individuals who the residents are suspecting to plotting to forcefully evict them out of their land, ordering the Mara Game Reserve. More than 500 youths have camped in the thickets and bushes due to the intimidation of what they refer to their only land. This comes after the reports emerged that the influential people are planning to grab and sell over 500 acres piece of land that they affirmed was left to them by their forefathers. Speaking to the media, they have given glimpses of their struggles, saying they can't stop guarding the area. Na tuka hapa kwa hii shamba parcel number 22. Na hii parcel number 22 ni shamba ya community. Na tuka hapa kwa sababu ya community kwa ujumla.
tukidemand kwamba nchi yetu haitanyokolewa na mabwenyenye. So walipoenda kunyakua na walipojiandikishia hiyo title ikuwe yao sote mbili 117 na pamoja na namba 22, walipobadilisha ikuwe yao, walienda kutafuta mnunuzi wa hiyo shamba. Wanatupiga marisasi kwa nchi yetu. Na kwa sababu ya hiyo, tukiwauliza muka hapa kwa sababu ya oda ya nani, wanasema hiyo sio maswali mnatuuliza. The same people wanatatanisha watu, ndio wanataka kututatanisha hapa. Na tumesema hatutakubali. Mpaka sasa hivi, jana walikuwa hapa, juzi walikuwa hapa, wanataka kuweka kambi hapa ya askari. Na walikuwa wanataka kutupiga risasi. Na hiyo hatutakubali, walitupiga risasi na shamba ni yetu. Tulikataa kutoka na bado tuendi na bado tunahitaji haki yetu hadi milele. Wacha tukae kama watu ambao hawana viongozi. Kwa sababu tumenyanyaswa kwa muda. Na saa hii visasi ambayo zimekuja, hatutaki manyanyaso. Right, let's now take a short break. We are coming back with a sports updates as soon as we return from this break. Stay with us.